Let me share my screen first. Please please confirm if my screen is visible. Okay. Comment section something like chat section lone something like మీరు పింక్ చేయొచ్చు if it is visible. Okay. Screen visible అండి, పవర్ బై స్క్రీన్. Guys, please respond. Yes, Ravi, it is visible. Okay, ఎవరు డ్రాప్ అయ్యారు? గౌతమియా గౌతమియా సంథింగ్ లైక్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నా ఓకే. సో ఉన్న టాపిక్స్లోని మనకి డేటా సోర్స్ కనెక్టివిటీలో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఒకటి OData ఫీడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, కనెక్టింగ్ టు ADLS Azure Data Lake స్టోరేజ్ ఇన్ రియల్ టైంలో చాలా యూజ్ చేస్తాము. JSONకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, Parquet ఫైల్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, Excelకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ connectivity all those things, right? Previousగా we have discussed about modern something like a traditional database warehouse architecture, right? గుర్తుందండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. we have discussed about something like a traditional data warehouse architecture. ఓకే, ఇలాగ ఒక డయాగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంటుంది. ఏంటంటే డేటా అనేది వీఆర్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సిస్టమ్. వీఆర్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ CRM, వీఆర్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ బిల్లింగ్, వీఆర్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత యూజింగ్ అన్ ETL కాల్డ్ SSIS, డేటా అనేది ఒక డేటా వేర్హౌస్లోకి లోడ్ అవుతుంది. వన్స్ ద డేటా గెట్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద డేటా వేర్హౌస్ యూజింగ్ అ పవర్ BI, దే డూ ద రిపోర్టింగ్. గుర్తుందండి, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దట్ వన్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ గైస్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి రవి. ఓకే, షూర్. సో let me explain in that way so you can easily explain that something like a modern data warehouse architecture as well. So before something like nowadays something like data has been growing rapidly. Okay, if a company has more data, if the company has something like a data mining tools, lot of things, if they have a good data engineers, good reporting and something data scientists, if they're giving more insight, ఆ ఇన్సైట్ ద్వారా if the company తన యొక్క డేటాని ఫోర్కాస్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దే విల్ గెట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది వారికి. సో నౌ డేస్ ఏమవుతుందంటే డేటా ఇంజనీర్స్ కానీ, డేటా సైంటిస్ట్ కానీ, డేటా అనలిస్ట్ కానీ చాలా రిక్రూట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే డేటా అనేది ఒక రేంజ్, ఒక సంథింగ్ లైక్ ఏమంటారు, ఒక నాట్ ఎ డైమెన్షన్ సంథింగ్ లైక్ చాలా హ్యూజ్గా సంథింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా ఏముందంటే data అనేది not something like not that much growing rapidly in previous something. If you consider 20 something like a 2010 2012 something like data that అంతగా increase అవ్వలేదు, because up to that point most of the companies they are using traditional data warehouse architecture because data is not that much huge. Okay, and one more thing, data is in a structured format. స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటంటే డేటా హ్యాజ్ ఎ స్కీమా, సంథింగ్ లైక్ ఒక కాలం నేమ్ ఉంటుంది, ఆ కాలంకి డేటా టైప్ ఉంటుంది, ఆ కాలంలోని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమా, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ట్రెడిషనల్ వేర్ హౌస్. ఏమవుతుందంటే అప్పుడు దట్ మే బి ఎ ఫ్లాట్ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్లాట్ ఫైల్ తీసుకున్నారనుకోండి, test.csv, it contains rows and columns. If we consider something like a MySQL server where we create our table, where we dump our data, each and everything. So కంపెనీ అనేది తన యొక్క అప్లికేషన్ని ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేసినా సరే దే విల్ గెట్ సమ్ డేటా. సపోజ్ ఫర్ ఎ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ తీసుకోండి, సంథింగ్ లైక్ LIC కానీ, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ USA ఒబామా హెల్త్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్, అదర్వైజ్ ట్రంప్ కాయిన్, ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ సంథింగ్ లైక్ వెరిజాన్.
సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉంటాయి. ఒక స్టేట్లో ఉన్నది ఏంటంటే సిఆర్ఎం మీద వర్క్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ కస్టమర్ రిలేటెడ్ సంథింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక అప్లికేషన్ ఏమో కంప్లీట్ బిల్లింగ్ మీద యూజ్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఈఆర్పి మీద. అండ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఫ్లాట్ ఫైల్ రూపంలో వస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సీక్వల్ సర్వర్ టేబుల్లోకి లోడ్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎక్సెల్ ఫైల్లోకి వస్తుంది. సో అలా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డేటా మొత్తం స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, బట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది, డిఫరెంట్ సోర్స్కి వెళ్ళి డిప్లాయ్ అవుతుంది. ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏమన్నానండి, ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ రిపోర్ట్స్ అనేవాడు బిజినెస్ డెసిషన్ మేకర్స్ కానీ, అదర్వైజ్ సిఇఓ కానీ, ఎవరైనా సిటిఓ కానీ, అదర్వైజ్ బిజినెస్ హెడ్ కానీ, గ్లోబల్ హెడ్ కానీ ఏం చేస్తారంటే ఆ డేటా ఆ రిపోర్ట్స్ మనం ఎవరైతే డేటా అనలిస్ట్ కానీ, ఎవరైతే పవర్ బై డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారో కంబైన్ చేసి దే విల్ వ్యూ దట్ రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ యూస్ చేసి దే విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, అనలైజ్ చేస్తారు ఈ కంపెనీ యొక్క సంథింగ్ లైక్ మనం చేసే సేల్స్ కానీ, మనం చేసే ఏదైనా సరే ఈ సీజన్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ సీజన్లో ఈ టైంలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ ట్రై టు టచ్ విత్ డేటా సైంటిస్ట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ వాట్ వీ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ దే విల్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ లైక్ A/B టెస్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. వాళ్ళు ఫ్యూచర్ని ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా మైనింగ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ కానీ, సంథింగ్ లైక్ ఏఐ కానీ యూజ్ చేసి దే విల్ ట్రై టు ఫోర్కాస్ట్. దాన్ని బట్టి బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ సమ్ డెసిషన్స్. అది జరుగుతుంటుంది ఎప్పుడు. నా ఇది ట్రెడిషనల్ అనేది చాలా వరకు యూజ్ చేశారు. ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ ఈ యొక్క సిఆర్ఎం దగ్గర నుంచి కానీ, ఈఆర్పి దగ్గర నుంచి, ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి స్ట్రక్చర్ డేటా తీసుకొచ్చి యూజింగ్ ఎన్ SSIS టూల్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా అండ్ దే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ దట్ కంప్లీట్ డేటా ఇంటూ వన్ సింగిల్ డేటా వేర్హౌస్. ఓకే, వన్ సింగిల్ డేటా వేర్హౌస్ లోడ్ చేసి అక్కడి నుంచి దే హ్యావ్ డన్ ద రిపోర్టింగ్. ఓకే, అక్కడ నుంచి దే హ్యావ్ డన్ ద రిపోర్టింగ్. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఎక్కడ మనము సిఆర్ఎం అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్, ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ డేటాబేస్. ఎక్కడ మనం ఇన్సర్ట్, డిలీట్స్, అప్డేట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ డూ అప్ టు తర్వాత ఏమవుతుంది, వన్స్ ఇట్ గెటింగ్ ఫుల్ రైట్ ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇంటూ డేటా వేర్హౌస్. డేటా వేర్హౌస్ అనేది లోడ్ చేసిన తర్వాత రీడింగ్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ డేటాబేస్ అండ్ దిస్ డేటాబేస్. డేటా వేర్హౌస్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ, సంథింగ్ లైక్ మీరు రిపోర్టింగ్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. డిఎంఎల్ ఆపరేషన్కి ఎక్కువ యూజ్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ source database it will be loaded into a data warehouse. Okay, for that purpose ETL ఏది యూజ్ చేశారనే టూల్ SSIS యూజ్ చేశారు. బట్ నౌ డేస్ ఏమవుతుందంటే డేటా చాలా హ్యూజ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కరెంట్లీ వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ డేటాబేస్ ఆఫ్ DB2, if you take a database of MySQL server, something like a SQL server, MySQL, PLSQL, there are a lot of database. ఏమవుతుందంటే there will be some kind of a capacity for each and every database, for something like for storage purpose, that may be for processing purpose. Okay, there is a lot of something like capacity ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందనుకోండి బాటిల్ నెక్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో అదేవిధంగా DB2 కూడా సంథింగ్ హ్యాంగ్ అయిపోవడం, క్రాష్ అయిపోవడం జరుగుతుంటుంది. సో ఇలా డేటా ఇంక్రీజ్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం కంపెనీ స్టార్టెడ్ ఉన్న సర్వర్ని, డేటాబేస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. సో చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ వెన్ దట్ సంథింగ్ డేటా హ్యాస్ బిన్ గ్రోవింగ్ and the DB2, MySQL server, whatever the something like RDBMS database ఉన్నాయో it చాలా హ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. సో లైక్ మన ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే some kind of something like developer, they started working on something like to build it something which can handle the huge data. Okay, which to handle the huge data. అప్పుడు కదా గూగుల్ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే GFS, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ SDFS GSF క్లాసెస్, ఈవెన్ ఐ నో
జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈ జిఎఫ్ఎస్ ఏమైనా ఒక పేపర్స్ని సంథింగ్ లైక్ పబ్లిష్ చేసింది టు హ్యాండిల్ ద బిగ్ డేటా, పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేసి. బట్ ఇది కూడా సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. ఈవెన్ తో కరెంట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బికాస్ ఈ ఎస్డిఎఫ్ఎస్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ స్టోరేజింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఈచ్ ఇంజనీర్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేసి దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, ఎస్డిఎఫ్ఎస్ అనేది స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఫస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ని కొన్ని సంవత్సరాల వరకు యూజ్ చేశారు. మ్యాప్ రెడ్యూస్ వదిలేసి ఇప్పుడు హైవ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. హైవ్ కానీ తర్వాత పిగ్ కూడా వదిలేస్తారు. ఇప్పుడు పిగ్ వదిలేసి స్టామ్ సంథింగ్ ఇంపాలా. సో నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ లాట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఎ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ Azure came with a one kind of Azure కానీ one kind of a modern data warehouse architecture. ఎలా అంటే see this one, modern data warehouse architecture. Okay, modern. Okay, in this one we don't have a tool called SSIS. We have two new things called as Azure Data Factory and Azure Data Bricks. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రీవియస్గా ఇఫ్ యూ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ట్రెడిషనల్ డేటా వేర్హౌస్ ఆర్కిటెక్చర్, you have something like adi only something like a RDBMS database. Something like RDBMS ante it has row and something like a column value. So it is in a format of structured. It is in a structured format. But if you're going with something like a modern data warehouse, it should support all kinds of formats of data. That may be a structured data, that may be a non-structured data, that may be a semi-structured data, that may be a logs data, that may be images, videos, blobs, lot of things. So it should support all kinds of data. ఈ మీరు ట్రెడిషనల్గా చూసుకున్నారనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్డే. సో ఇట్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎనీ సీక్వల్, ఫ్లాట్ ఫైల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్నారనుకోండి ఇవన్నీ, ఇట్ కాంట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్, ఇట్ కాంట్ బి క్వరీడ్ అట్ ఆల్. For the storing purpose, Azure came with something like one kind of a storage is called as a Azure storage account, where we create Azure Data Lake storage. Okay, ఈ Azure Data Lake స్టోరేజ్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే హ్యావ్, ఓకే, దట్ మే బి స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, దే విల్ ట్రై టు డిప్లాయ్ ద డేటా ఇన్ టు ఏ Azure Data Lake. ఓకే, వన్స్ దే ఆర్ డిప్లాయిడ్, వన్స్ ఒక డేటా అనేది ఎక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ Azure డేటా లేక్ యూజ్ చేసి దే విల్ ట్రై టు డూ ETL transformation each and everything using Azure Data Factory and Azure Data Bricks. Okay, once we are done with each and everything, right, they will try to deploy that one into Azure Synapse Analytics. Otherwise they will directly create report from Azure Databricks once the data transformation each and everything done. ఎక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ చేయరండి, ఇక్కడ అయిన తర్వాత మీరు చూసారనుకోండి Azure Data Lake స్టోరేజ్ అనేది ఇక్కడ అప్ అండ్ యాడ్ ఉంది. సో ETL అన్నీ జరుగుతుంది. ETL అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, లోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ లోడెడ్ అగైన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ Azure Data Lake స్టోరేజ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ నుంచి డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి మొత్తం లోడ్ అయిన డేటా మళ్ళీ డేటా లేకే వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పవర్ బై రిపోర్టింగ్ వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు ఒక 1 year బ్యాక్ అయితే Azure Synapse Analytics అనేది డిమాండ్లో లేదు. నౌ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద డిమాండ్, చాలా డిమాండ్ పెరిగిందండి. ఈ Azure Data Factory యూజ్ చేసేవారు ETLకి, వేర్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ నార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వేర్ వీ హ్యావ్ ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ SSIS. మన డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి లోడ్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండేది, అది యూజ్ చేసి చేసేవారు. బట్ డేటాబ్రిక్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ కోడ్ అండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ పైథాన్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్కాలా, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ R ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ETL ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వన్స్ ద డేటా గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎవ్రీథింగ్, మళ్ళీ అది Azure Data Lake స్టోరేజ్లోకి డిస్ప్లే సంథింగ్ లైక్ మూవ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి పవర్ బై రిపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. అదర్వైజ్ మొన్న మీకు చెప్పానండి, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ MSBI వీ హ్యావ్ ఎ SQL సర్వర్ అండ్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ ఇన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫార్మాట్. దట్
Now in Azureలో అదే వచ్చింది, Azure అనాలిసిస్ సర్వీస్. కరెంట్లీ నో వన్ యూజింగ్, చాలా రేర్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్. ఐఎమ్ ఆల్సో డోంట్ నో అబౌట్ దట్ వన్. సో డైరెక్ట్గా Azure డేటా లేక్ స్టోరేజ్ నుంచి దే ఆర్ డూయింగ్ అ పవర్ బి. బట్ లాస్ట్ 1 year బట్టి దిస్ కాంపోనెంట్ ఇఫ్ యూర్ సీయింగ్ Azure Synapse అంటే ఇట్ ఈస్ బూమింగ్ అలాట్. ఎందుకండి, ఇఫ్ యూ కంబైన్ దిస్ టూ రైట్, ఇది కాంపోనెంట్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ యూ డూ ఇన్ Azure Data Factory and Data Factory Databricks, that same thing you do in Azure Synapse Analytics. If anyone నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆఫ్టర్ లర్నింగ్ పవర్ బిఐ యూ కెన్ గో టు సమ్ డాక్యుమెంటేషన్, అర్థం చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ మీరు పవర్ బిఐతోనే ఉండిపోవచ్చు. అంటే మీరు నాట్ ఓన్లీ పవర్ బిఐ, వీ వాంట్ టు అప్స్కిల్ విత్ Azure Data Factory or Databricks, బికాజ్ అప్స్కిల్లింగ్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ అప్స్కిల్లింగ్ విత్ డిఫరెంట్ స్కిల్, మీకు ఉన్న పేఅవుట్ పెరుగుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్. నేను ఎందుకోసం ఇది ట్రెడిషనల్ మోడర్న్ డేటా వేర్ అక్కడ చెప్తున్నానంటే, సపోజ్ యూ కెన్ కీప్ ద ప్రాజెక్ట్, 1 ప్రాజెక్ట్ మీరు దీని గురించి పెట్టవచ్చు, 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఎలాగా బేస్డ్ ఆన్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ ఆన్ ప్రిమైస్లోని 1 ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ వర్క్ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ మోడర్న్ డేటా వేర్ ఆర్కిటెక్చర్. మీ డేటా అనేది Azure డేటా లోపల ఉండేది, ఎలాగ వచ్చిందని అడుగుతారు క్వశ్చన్. సో మాకు Azure డేటా ఫ్యాక్టరీ అండ్ యూజ్ చేసామా అలాను మీరు చెప్పొచ్చు. బట్ వెన్ వీ ఆఫ్టర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్, మొత్తం ట్రైనింగ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ డిస్కస్, వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ ఆన్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. అక్కడ నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని గురించి, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ గురించి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్, ఎందుకు ఇలాగ ఉన్నది డేటాని నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ ఎందుకు యూజ్ చేద్దాం, బికాజ్ కరెంట్లీ కదా క్లౌడ్ నుంచి కూడా డేటాని రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ప్రొవైడెడ్ ఎ డెమో ఆన్ మోడర్న్ డేటా వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండబోతుందని. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎనీ డౌట్స్ అండి between them, traditional and modern data warehouse architecture? If no doubts, I will start with something like connecting Excel, Parquet, connecting to ADLS Gen2 as well. ఇప్పుడు మీకు ADLS Gen2 నుంచి డేటా ఎలా తెచ్చుకుంటాం కూడా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు దాకా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. నాగరాజ్ గారు, మమత, రామ్, మణి, ఎనీ ఇష్యూ? అర్థమైందండి. మమతా గారు, మీరు ఒకసారి అడిగారు Azure నుంచి క్లౌడ్ నుంచి ఎలాగనేసి, అర్థమైందండి అది? అర్థమైందండి. బికాస్ మీరు ప్రాజెక్ట్ పెట్టేటప్పుడు చెప్పాలి ఇవన్నీ. అంటే మీరు ఒక్కరికి పాయింట్ అంటే అనట్లేదు, ఎవరైనా సరే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అలాంటప్పుడు ఒక 2 ఆన్ ప్రిమైస్ పెట్టాలి, ఒకటి క్లౌడ్ పెట్టారనుకోండి, అతను సంథింగ్ లైక్ రిక్రూటర్ తెలుస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్, ద పర్సన్ హ్యాస్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ టు దట్ వన్ అనేసి. ఓకే, దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ డేటా వేర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, నౌ let's connect with let's cover the topics first of all. Excel. ఓకే, ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లోని మనం కదా CSV ఫైల్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ మోర్ అండ్ గెట్ డేటా ఆప్షన్. వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ టెస్ట్ అండ్ CSV ఫైల్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చెప్పుకుందాం. వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ హౌ టు కనెక్ట్ వీ హ్యావ్ ఫోల్డర్ డేటా. ఓకే, వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ డేటాబేసెస్, రైట్, SQL సర్వర్ డేటాబేస్. ఓకే, అందులో మనం హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇంపోర్ట్మెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైంలో కామన్గా యూజ్ చేసేది అవే అండి. ఇఫ్ యూ నాట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ మనకు ఆల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్. ఇన్ రియల్ టైంలో అంతగా యూజ్ చేయరు. మోస్ట్లీ దే విల్ యూజ్ డేటా ఫ్రమ్ Azure Data Lake Gen2. They will use data from test or CSV. They will use data from some kind of a folder. They will use data from some kind of an XML, Parquet files and each and everything. Okay, that's why I'm giving examples only. If at any point of view, if there is something like coming with some other things, SAP, HANA, something like any, but in real time ఇప్పుడు వచ్చి నేను చూడలేదండి. సమ్ డెమోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ, అదర్వైజ్ ఎనీ కంపెనీస్ సంథింగ్ లైక్ SAP HANA నుంచి తెచ్చుకోవడం కానీ, అమెజాన్ యొక్క రెడ్ షిఫ్ట్ ఒక డేటాబేస్ అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవడం కానీ అలాగే ఎప్పుడు చూడలేదు. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ డెమోస్ ఆన్ దట్ వన్. మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేవి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ థింగ్, ఐ విల్ స్టార్ట్ పవర్ క్వెరీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ వర్క్ విత్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ Excel. ఓకే, go to get data,
let me click on, go to get data, click on more, Excel workbook, click on Excel workbook. Now I don't have something like CSV files, I think Excel లేదన్నమాట. Let me download some Excel file, I'm not sure. Okay, downloading a file, I will provide you that file, no worries. Okay, now let's go to that one. Let me click on get data, let me click on Excel workbook, otherwise you can click on get data, you can click on more, and you will find the option called as an Excel. Okay, click on Excel and connect, go to download, go to sample superstore. Previously when we connected to a CSV files and each and everything, so CSV file just is a file where we connect to our data, but మీరు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ కంటైనర్. ఒకటి కంటైనర్ లోపల చాలా షీట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దోస్ షీట్స్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ఏ సూపర్ స్టోర్ ఎక్సెల్ ఫైల్. అక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, సంథింగ్ ఎక్సెల్ షీట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ ఆల్ ద షీట్స్, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద షీట్స్. ఇక్కడ మీకు ఎక్సెల్ షీట్ డిస్ప్లే చేస్తాయి. Something like as in superstore Excel file, we have orders, we have the order filter database, we have the people, we have the returns. Okay, if you want to upload all those things, you have to select those sheets. Now we have an option called load or transform. లోడ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఈ డేటాని మీరు రిపోర్ట్ విండోలోకి మూవ్ చేస్తున్నారు, అండ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేనేం చేశానంటే నా పవర్ బై ఫైల్స్లోని ఐ హ్యావ్ డన్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ సెట్టింగ్స్, లైక్ అన్చెక్ చేయడం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై డేటా అనేది కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో నాకు రీడ్ అవ్వట్లేదు, బికాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ పవర్ బై వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ డూ, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇట్ కరెక్ట్ అవుతుంది, బట్ మనం దాన్ని ఈజీగా అలా ఎలా అవుతుందో, డేటా ఎలా వస్తుందో రికగ్నైజ్ చేస్తుందో ఓకే అని మనం అలాగా డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్లోకి సంథింగ్ లైక్ మూవ్ చేసి రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్ ఆల్. Each and every transformation we have to do it, and we need to check with the customer. Okay, that's why never do loading directly, go to transform data. చూడండి, ఐ థింక్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ నేను మార్చలేదు, దట్స్ వై ఇది ఇలాగా రికగ్నైజ్ చేసుకుపోయింది. సో బేసికలీ ఇఫ్ ఏ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా సంథింగ్ డిసేబుల్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ చేంజ్ డేటా టైప్, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ చేంజ్ డేటా టైప్, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ చేంజ్ డేటా టైప్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. ఇఫ్ యూ గో టు ద రిటర్న్స్ రైట్, ఫస్ట్ కాలం అనేది నాకు హెడర్ కింద ఉండాలి. సో క్లిక్ ఆన్ ఫస్ట్ రో as a header. From Monday we will start discussing about the enter data source settings, manage parameters, and when I do incrementing, loading and each and everything I will explain. అప్పుడు దాకా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి నాకు అడగండి. నేను ఎప్పుడైతే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఎవరీ చెప్తానో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ మండే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పవర్ క్వెరీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు ద పీపుల్, డూ ద సేమ్ థింగ్, యూజ్ ఫస్ట్ రో as a header in orders as well. I think it is already recognized. Okay, now load your data now. So this is how we will connect with Power BI, something like with Excel file in Power BI. Okay, which in this case we are done with Excel file. Now Parquet file,
పార్కే ఫైల్స్ ఏంటండి అసలు? ఎనీబడి హియర్ పార్కే ఫైల్స్? ఎవరైనా సరే పార్కే ఫైల్స్ గురించి ఎవరైనా విన్నారా? ఎనీబడి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యాజ్ వెల్, నో ఇష్యూస్ అండి. గౌతమి మీరు విన్నారండి? నో రవి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు దాకా మీరు ట్రెడిషనల్ చెప్పాను కదండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డేటా అనేది మీకు డేటాబేస్లోకి స్టోర్ అవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. బట్ ఇక్కడ మోడర్న్ డేటా వేర్ హౌస్లోకి వచ్చారనుకోండి, డేటా విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ in CSV file. In Azure Data Lake Gen2, data is not stored in a CSV format because అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అవుతుంది, స్ట్రక్చర్ డేటా వస్తుంది. దాన్ని మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత లోడింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవడానికి, రిపోర్టింగ్ దానికి చాలా ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి ప్రాసెసింగ్ జరగడానికి కంపెనీస్ నెవర్ విల్ గో విత్ CSV files. They will never go with some CSV files and each and everything. ఎందుకంటే CSV ఫైల్స్కి స్కీమా అనేది, స్ట్రక్చర్ అనేది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ కింద ఇవ్వాలి. దట్స్ వై కంపెనీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద డేటా గెటింగ్ లోడెడ్ హియర్, రైట్, ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, Azure Data Lake స్టోరేజ్లోని డేటా అనేది పార్కే ఫార్మేట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. పార్కే ఫైల్ మీద ఎలా అంటే, లెట్ మీ షో యూ. నేను ఆల్రెడీ Azure డేటాబేస్ ట్రైనింగ్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకున్నాను. దట్స్ వై ఐమ్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ ఫైల్స్ ఫర్ ఇట్. నా దగ్గర ఉంది. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్, ట్రై టు షో యూ దట్ వన్, ఆ పార్కే ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేసి. డేటా ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నా? ఐ హ్యావ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. అందువల్ల నేను చూపించాలను. చూడండి, డేటా ఏ ఫార్మాట్లో ఉందండి? పార్కే ఫైల్. సో at the time of reading your data while connecting to the Power BI each and everything, right, మనం ఇలాంటి ఒక పాత్కి కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఈ ఫైల్స్ అన్నీ అక్కడ రీడ్ అవుతాయి, పార్కే ఫైల్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, if the company is following modern data warehouse architecture, if they are connected to a Azure Data Lake Gen2 and each and everything, ఓకే, మనకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూస్ చేసేది పార్కేసే. బికాజ్ చాలా ఈజీగా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది పార్కే ఫైల్స్ వల్ల. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ రావచ్చు, మీ డేటా అనేది ఎజ్యూర్లోని, క్లౌడ్లో కానీ ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది? పార్కే ఫార్మాట్లో. ఎందుకు పార్కే ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది? బికాజ్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఇస్ ఇన్ ఎ పార్కే ఫార్మాట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, అది ఆన్సర్ దానికి. ఓకే, దీనికి ఇలా కనెక్ట్ అవుతాం. పార్కే ఫైల్స్ అంటే ఇలా ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి, snappy.parquets అనేసి. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద టాపిక్. నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రాలేదు. ఓకే, నా పార్కే ఫైల్స్. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఇన్ సంథింగ్ లైక్ Azure డేటా లేక్లోని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నేను ఈరోజు ఒక డెమో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఆ డెమో ఏంటంటే, వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ Azure స్టోరేజ్ అకౌంట్. నేను ఏదైతే ఇక్కడ మోడర్న్ డేటా వేర్ హౌస్లో చెప్పానో, what we discussed in Azure Data Lake Gen2, right, I will create this one. After creating this one, I will try to connect this Azure Data Lake Gen2 to Power BI, and we will try to create a Power BI report if it is possible, some sample chart and anything. Okay, let me connect to that one. First of all, I need to create Azure Data Lake Gen2, right? Let me connect to that one first of all.
నేను ఎజ్యూర్లోనే ఏదో వర్క్ చేస్తాను దాని గురించి వర్రీ అవ్వకండి, ఓకేనా? అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏంటని జస్ట్ ఫాలో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ డూ ప్రాక్టీస్, అదర్వైజ్ జస్ట్ వీడియో చూడండి అంతే, రికార్డింగ్ వీడియో ఫర్ దిస్ వన్. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? సారీ, యువర్ సైన్ ఇన్ టైమ్ అవుట్. వన్ సెకండ్ అండి. Okay, now let me create one storage account. I told you, right? I need to create one storage account. Let me click on create. Let me click on demo. So storage resource group. దీని గురించి ఏం నన్ను అడగండి, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఎజ్యూర్. ఓకే, జస్ట్ when something like మీరు in real time లో you don't need to create it. It is taken care by the admin team, and data loading taken care by the data engineers. Once the data get loaded into a storage account, you need to do the reporting. You don't need to worry about each and everything. Okay, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ వీఆర్ యూజింగ్, రైట్? నేను ఆ ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఎక్స్టర్నల్గా మీరు ఏం యూజ్ చేయవలసింది జాగ్రత్త, ఈవెన్ ఫర్ దిస్ డెమో యాజ్ వెల్. We are done with this one. We are done with this one. Okay, now we are discussing about Parquet. Let's see if we have data time, we can discuss about this thing as well. Okay, okay, create అయిపోయింది. Now go to containers, click on container. Let me click on this one. కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది. గౌతమి గారు, గౌతమి ఉన్నారా? గౌతమి, అరిదే ఓకే. I'm uploading these files now. ఓకే, ఫైల్స్ అన్నీ అప్లోడ్ అయిపోయింది. నా ఇన్ రియల్ టైంలో మీకు ఎలాగా డేటా అనేది ఇలా ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవ్వండి. దెర్ విల్ బి అ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ డైరెక్టరీస్. అక్కడ డేటా అనేది స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంటుంది, బికాస్ డేటా ఇది ఆల్వేస్ సెక్యూర్డ్. సో వాళ్ళు ఒక ఫార్మేట్లోని డేటా మీకు స్టోర్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లోని మళ్ళీ ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్, డొమైన్ అనుకొని, ఏ డొమైన్కి ఏవో కస్టమర్ అనుకోని, సో డిఫరెంట్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. సో అలా స్టోర్ చేస్తారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నేను ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి అక్కడ డేటా మీ దగ్గర స్టోర్ చేశాను. సో నా మీరు ఈ డేటా లైక్ Gen2 నుంచి మీరు పవర్ బై రిపోర్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయగలరు? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు
కమ్ కంటైనర్ దగ్గర, సో ఇన్ కంటైనర్ సో ఇక్కడ మీకు ఒక folderలో we have data, right? Now we need to connect and we have to create a report. Okay, let's go to that data, click on more, click on Azure, click on Azure Data Lake Gen2, click on Azure Data Lake Gen2. Now file system view URL అడుగుతుంది. What is the URL? Go to Data Lake Gen2. ఇక్కడ మీకు ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి, ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఈ ఎండ్ పాయింట్స్లో చూడండి, బ్లాబ్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్ కానీ, క్యూ సర్వీస్, ఫైల్ సర్వీస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఇక్కడ డేటా లేక్ స్టోరేజ్ ఎండ్ పాయింట్ అని ఉంది, బికాజ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఫర్ డేటా లేక్, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు రీసోర్స్ ఐడి ఉంది, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ ది డేటా లేక్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రైమరీ ఎండ్ పాయింట్. సో కాపీ దట్ ప్రైమరీ ఎండ్ పాయింట్, అదర్వైజ్ సెకండరీ ఎండ్ పాయింట్, ఏదైనా సరే కాపీ చేయండి. ఆ కాపీ ప్లేస్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ దిస్ నేమ్. ఇన్ రియల్ టైంలోని మీకు ఈ నేమ్ మాత్రమే వస్తుంది. మీరు ఈ యూఆర్ఎల్ని మీరే మొత్తం రాసుకోవాలి. ఎలా అండి చూడండి, https నేమింగ్ కన్వెన్షన్ dfs.core.windows.net. ఓకే, దట్స్ వై మీకు ఈ స్టోరేజ్ సంథింగ్ నేమింగ్ మాత్రమే మీకు చెప్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ you need to prepare your own URL. Okay, once we get the URL right, click on connect. Now if you are working in an organization, you need to sign in. Okay, ఎందుకంటే మనం డేటా లేక్ Gen2కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, అండ్ డేటా లేక్ Gen2 కనెక్ట్ అయితే there is a lot of security got involved. That's why in real time లో we will sign in and we will connect. అప్పుడు మనం పవర్ బై డేటాని ఇక్కడికి, అజూర్ డేటా లేక్లో ఉన్న డేటాని ఇక్కడికి తేవచ్చు పవర్ బైలోకి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్, సో ఇది నాకు వర్కౌట్ కాదు. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ గో విత్ అకౌంట్ కీస్, అదర్వైజ్ షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్, ఏదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. దీని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, చాలా హ్యూజ్ టాపిక్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ సంథింగ్ లైక్ ఇది నాకు అర్థం చేయాలని చెప్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ బై టేకింగ్ 10 minutes or 15 minutes time. I will explain the difference. ఓకే, నేను అకౌంట్ కీతో వెళ్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ చూసారు కదా, దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సెస్ కీస్. షో కాపీ అండ్ కాపీ హియర్ దట్ వన్, కనెక్ట్. credential are invalid. What happened? కనెక్ట్ అయిందండి. ఎలా వచ్చిందండి? లైక్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఏ సంథింగ్ లైక్ ఫోల్డర్, రైట్? సేమ్ అండి. సో you need to, what you need to do, you need to click on combine and transform data, because we are connecting to a folder. Okay, now సో ఈ డేటా ఎలా ఉండిపోతుందంటే ఇలా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, like folder, it will prepare the same transformation, sample transformation file in each and everything. Okay, you don't need to worry it everything. Okay, మీ డేటా మొత్తం మీకు మొత్తం ఉన్న 5 ఫైల్స్ ఉన్న డేటా మొత్తం మీకు లోడ్ అయిపోతుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాలమ్ గాట్ జనరేటెడ్, ఫైల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వెళ్ళారనుకోండి, లోడ్ మోర్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో నేను యూజర్ 1 2 3 4 5, సో 5 ఫైల్స్ నుంచి డేటా వచ్చింది. ఓకే, ఇదంతా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ విల్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ అవర్ డేటా ఫ్రమ్ అజూర్ డేటా లేక్ Gen2. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అండి ఇందులోని? డోంట్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్ ఫర్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ డేటా లేక్ Gen2, ఏం చేయాలి నేను రియల్ టైంలో మీకు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్. మళ్ళీ అది వేస్ట్ అండి క్రియేట్ చేయడం, ఎందుకంటే వెన్ యూ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ADF, అదర్వైజ్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కానీ డేటాబేస్ కానీ అప్పుడే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి క్రియేట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే వెన్ యూ క్రియేట్ అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్, ఇట్ విల్ బి 30 days ఫ్రీ ట్రయల్, తర్వాత పే యాజ్ యూ గో. ఇక్కడ నేను చేసింది పే యాజ్ యూ గో సబ్స్క్రిప్షన్. అది నేను చేసే ప్రతి డెమోకి నేను పే చేయాలి నేను. ఓకే, నేను అమౌంట్ పే చేయాలి దీనికి. ఇప్పుడు ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇందులో నేను ఒక డెమో ఇచ్చాను కాబట్టి దీనికి ఒక పే అవుతుంది, దీనికి అమౌంట్ నేను పే చేయాలి బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్. అలాగా
సో వై యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్, వై నీడ్ టు డూ దట్? మీకు వీడియో చూస్తే సరిపోతుంది. రియల్ టైంలో యూ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎజ్యూర్ అకౌంట్, ఎజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ, సంథింగ్ లైక్ రీసోర్స్ గ్రూప్స్ కానీ, నేను ఇప్పుడు చేసిన స్టోరేజ్ అకౌంట్ కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు డైరెక్ట్గా ఒక అకౌంట్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉన్న డేటా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తారు, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు create report from that one, like I prepared by formatting URL and each and everything. Okay, any doubts and as of now, guys, any doubts? మమతా గారు, ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్. హలో, అర్థమైనదండి, కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది మరి అర్థం కాలేదు, కొంచెం ఏమన్నారు? అదే కొంచెం అర్థమైందండి, డేటా ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పారండి. మీరు సంథింగ్ లైక్ పవర్ బ్యాక్ కనెక్టివిటీ ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదండి, డేటా లెక్కి అది అర్థమైంది కదా. అవునండి, అవునండి. మీకు ఏం అర్థం కాలేదంటే నేను అక్కడ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం కంటైనర్ కానీ అది అర్థం కాలేదు కదా. అవునండి, ఇది కొంచెం అదే యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేశారు కదా, అది కొంచెం ఎలా చేశారండి డౌట్ అంతా. ఓకే, చూడండి, నేను అక్కడ యూఆర్ఎల్ ఎలా తీస్తున్నాండి, ఇలా ఉందండి యూఆర్ఎల్. అక్కడ మీరు చూడండి https ఓకే. మీకు ఈ అకౌంట్ నేమ్ మాత్రం ఇస్తారు, ఎడ్జ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అనేది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎడ్జ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇలా ఇస్తారు, ఎస్జీ స్టోరేజ్ యూఎస్ సంథింగ్ క్లయింట్ సంథింగ్ నేమింగ్ ఇస్తారు. ఈ నేమింగ్తో వచ్చిన తర్వాత మీకు యూఆర్ఎల్ ఫామ్ చేయాలి. కరెంట్లీ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు Azure Data Lake Gen2. సో dfs.core.windows.net ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందండి, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెట్ మీ పింగ్ యూ దట్ వన్, sample one, this one. ఓకే, ఇది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అట్ ఆల్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తానండి. వాట్ దే విల్ డూ రైట్, ఈ ఎజ్యూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఉన్న డేటాని డైరెక్ట్గా మీకు పవర్ బై రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే, ఎజ్యూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లోని దే విల్ రైట్ సమ్ క్వెరీస్, నాట్ విత్ ద సీక్వల్, దే విల్ యూస్ కుస్తో క్వెరీ లాంగ్వేజ్. చాలా రేర్ కేసులు అండి, కుస్తో క్వెరీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి సంథింగ్ క్వెరీ ప్రిపేర్ చేసి దాని నుంచి రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా రేర్ కేసెస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఆ రేర్ కేస్ అనేది గౌతమి గారికి వచ్చింది. ఓకే, బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో చాలా తక్కువ, 98% మనం అలా యూజ్ చేయము. 2% మా ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే అలా ఉంటాయి. ఆ 2% ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే నేనేం చేయలేను, ఎందుకంటే కుస్తో క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఇది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ అది లైక్ సీక్వల్. ఓకే, కుస్తో క్వెరీ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోవాలి. కరెంట్లీ నేను నేర్చుకున్నా, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దాట్ వన్. ఓకే, అది ఎలా పవర్ బై రిపోర్టింగ్ ఎలా యూస్ చేస్తారో నాకు ఐడియా లేదు, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్, డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఉన్నాయి చాలాని. ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్ వన్. అంటిల్ నౌ అదంత ప్రయారిటీ కాదు. జస్ట్ మీకు యూఆర్ఎల్ యూస్ చేసి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్గనైజేషన్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అది తెలుసుకోవాలి మీరు. ఓకే, నౌ గైస్, we are done with in Excel, we are done with understanding the traditional and modern data warehouse architecture, we are done with how we are going to connect Parquet file when we have the data in Azure Data Lake Gen2. సో ఈ రెండు కేసులు ఒకేసారి అర్థం చేసుకున్నాం. Now let's try to understand remaining 2 topics for today. Okay, OData feed. Okay, so go to Power BI. Let me transform this data. కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ దేర్ డేటా, వాళ్ళ యొక్క డేటా అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ తీసుకోండి, ఏబీసీ. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ద నేమ్ కరెక్ట్లీ. ఏబీసీ ఇస్ ఎ కంపెనీ. ఆ కంపెనీస్కి ఎక్స్టర్నల్
అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, బికాస్ దే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ వే. పబ్లిక్ డొమైన్లో డిప్లాయ్ చేశారు కాబట్టి దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ బై ఎవ్రీ వన్. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ బై ద ప్రైవేట్ ఓన్లీ. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి, విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, అలాంటి కేసెస్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ట్రై టు డిప్లాయ్ ఇన్ ఏ సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ XML వే. డేటా అనేది మీకు ఒక అప్లికేషన్లోకి ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది, అండ్ దే విల్ ట్రై టు గివ్ యాక్సెస్ టు ద క్లయింట్స్ ఆన్ ఫర్ దట్ రిపోర్ట్స్. ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందండి, ఎలా అంటే లెట్ మీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏదైనా సైటు ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ దట్ మై సైట్. చూడొచ్చు, సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలండి. ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్గా సైట్ ఉంటుంది, ఆ ఇంటర్నల్ సైట్లో ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన కానీ డెవలపర్స్ అందరూ కదా, దే విల్ ట్రై టు మూవ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ డేటా ఆన్ టు దట్ అప్లికేషన్. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్నల్, దే విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ డేటా ఫ్రమ్ దట్ పోర్టల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ మోడ్. సో అది పబ్లిక్గా డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ కాదు, ఓన్లీ ప్రైవేట్ త్రూ మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. సో అలాంటి వేలోని మనం అక్కడ నుంచి మన రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకోండి, సో బికాస్ అవన్నీ మనకు ఒక వెబ్ మీద అవి డిప్లాయ్ చేసి ఉన్నాయి, అది కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్, నాట్ ఏ పబ్లిక్ అట్ ఆల్. సో ఇన్ దట్ వే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ వన్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ విల్ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ ఏ OData feed. If you are working in something like a Azure DevOps and everything, మీకు OData feeds అక్కడ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అర్థమవుతుంది. ఇన్ రియల్ టైమ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఎనీ వన్ యూజింగ్ ఎ OData feed యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ చాలా రేర్ కేసెస్. నేనైతే ఇప్పటికొచ్చి పవర్ బై రిపోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ చేసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లోని ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద SQL server, I have used the CSV, I have used something called as a Azure Data Lake, I have used lot other things, something like a data flow, data set and everything. అది మీకు పవర్ బై సర్వీస్లో చెప్తాను, డేటా సెట్ అండ్ డేటా ఫ్లో గురించి. ఓకే, బికాస్ అది చెప్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ నథింగ్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఇన్ రియల్ టైంలో అంత యూజ్ అవ్వదు, బట్ చాలా రేర్ కేసు ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ నాకు తగిలింది Azure DevOps అనేసి. Azure DevOps నుంచి మనం పవర్ బై రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, అక్కడ నాకు OData feed కింద నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. దట్స్ వై వాళ్ళు OData feed లింక్ మీకు ఇచ్చేస్తారు, ఎలాగ URL, అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫ్రమ్ ఇట్. దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ OData feed. ఓకే, మీకు ఆ లింక్ మీ దగ్గర ఉందనుకోండి OData feed, యూ జస్ట్ నీడ్ టు డూ click on get data. We have a OData feed section. There will be advanced one, there will be a basic one. Okay, in real time low, I think most of the cases we will go with something like a what we called advanced kaadu, advanced, I think advanced, not advanced, like basic only, we will look basic only. Okay, let me go with this URL, click on OK. Now like I already said, వెబ్ ఇది కూడా ఒక వెబ్ టైపే కదండి. నేను వెబ్ టైప్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, దెర్ విల్ బి అనానిమస్ కనెక్షన్, వెబ్ API కనెక్షన్, విండోస్ కనెక్షన్, ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్ కనెక్షన్. బికాజ్ if the application is deployed internally, if you're trying to access, you have to go with organization account. But whatever the URL I have chosen, right, it is anonymous. So that's why I can go with anonymous. Otherwise, in real time, you need to go with this one. Okay, please don't forget. Okay, వన్స్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా అర్థమవుతుందా? యూ డోంట్ సంథింగ్ నాకేం ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలా ఉండడం వల్ల. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేశారో ఇట్ హ్యాస్ కేటగరైజ్ డేటా ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. కేటగిరీ చూసారనుకోండి, కేటగిరీస్ వచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి ఇక్కడ అసలు ఏం అర్థమే కావట్లేదు XML ఫార్మాట్లో. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ OData feed కనెక్షన్ అన్నీ రికగ్నైజ్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పవర్ BI అండి, ఈజీగా అన్నీ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు
ఎంప్లాయీస్, కస్టమర్స్, ఇంపోర్టింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. అది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తుందో చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వాయిస్, ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది కదా. గో టు అడ్వాన్స్ ఎడిటర్. దీని గురించి పవర్ క్వెరీలో చెప్తాను. చూడండి, ఇక్కడ OData ఒక కనెక్టర్ ఉంది. ఆ OData ఫీడ్ కనెక్టర్కి ఈ URL ఉంది, ఇన్పుట్ కింద వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్, దాని నుంచి మీరు ఏం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఇన్వాయిసెస్, సంథింగ్ లైక్ టేబుల్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది ఆటోమేటిక్గా క్వెరీ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది మనకి పవర్ బై ఆటోమేటికలీ. వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ ఎనీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as an M query. ఇది ఆటోమేటిక్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ పవర్ బి అండి. వీ కెన్ ఈజీలీ వ్యూ ద కోడ్ యాజ్ వెల్, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ Tableau. ఓకే, that is all about how we are going to connect OData. JSON is the same thing, like we are connecting an Excel file. I am not giving a demo on that one, otherwise we are demo చూపించాలి. జస్ట్ గో టు మోర్ ఆప్షన్, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తానండి. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్ హియర్. ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే మరి మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. పవర్ క్వెరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను దాని గురించి. Get data, JSON, like we are connecting to an Excel, in the same way we have to connect to a JSON. Click on connect. I will provide the sample. Click on import, otherwise direct query. Now I am trying to click on import. Okay, ఏమైందండి, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ గాట్ రికగ్నైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. చూడండి, అంతా రికగ్నైజ్ చేసింది. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ శాంపుల్ డేటా JSON, రైట్, లెట్ మీ ఓపెన్ JSON ఫైల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యూ విల్ సీ సంథింగ్ డిఫరెంట్. చూడండి ఎలా ఉందో, ID, నేమ్, something like, which is not at all understandable for you, but Power BI automatic కింద రికగ్నైజ్ చేసింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ JSON. మనం ఎంత ఈజీగా ఉందంటే ఇది, దట్ మచ్ ఈజీ అండి. కనెక్టింగ్ టు ఎనీ సోర్సెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డేటా లైక్ సంథింగ్ లైక్ a SQL server. If you are going with each and everything, right, file and folder, that which is very easy, straightforward how we are going to connect. But మనకి హార్డ్ టైం స్టార్ట్ అయ్యేది when we are going with పవర్ క్వెరీ, డాక్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈజీ. మీరు సెర్చ్ చేసి ఈజీగా సంథింగ్ లైక్ డాక్స్ కానీ చూసి యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. బట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తామో, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ డూ ఇన్ డాక్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, జస్ట్ మీరు వీడియోస్ విని ఓకే. బట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ మనం రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, పవర్ క్వెరీస్ చేయడం కానీ, పవర్ బేస్ సర్వీస్ ఏది చేసినా సరే యూ నీడ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ అలాట్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎ ప్రాక్టీస్ మనం చాలా స్టక్ అయిపోతాం. అంటే నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోనుకోండి చాలా డిలేలో ఉండిపోతారు. సో ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో మనం వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు CSV ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చెప్పాను. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు విత్ SQL server, how we are going connecting with Excel, how we are going connect with ADLS, Parquet file, JSON file, OData field, web data. So try to practice each and everything by this week. Once we are done, we'll start Power Query from next something like Monday. Okay, tomorrow, day after tomorrow, నేను ఒక దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాను మీ గురించి. మీకు కొన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఏంటంటే లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. గో టు పవర్ BI. ఇక్కడ పవర్ ప్లాట్ఫామ్లోనే దెర్ ఇస్ ఎ పవర్ BI డేటా సెట్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ డేటా ఫ్లో. ప్రీవియస్లీ వెన్ ఐ వర్క్డ్, రైట్, నాకు పవర్ BI సర్వీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రిపేర్ చేయాలి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే మీకు కాదు, కొంతమందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ ఆ డెమోస్ నేను టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ అది పాసిబులా, దానికి ఏమైనా సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలో నాకు తెలియదు. బికాజ్ పవర్ BI అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. మనకున్న దానికి పవర్ BI ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటుంది. అది కొన్ని 30 days మాత్రమే ఉంటుంది. దానికి ఇది అవైలబుల్ కాదని ఉందో తెలియదు. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ ఐ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఇట్. ఓకే, అది ఒకసారి నేను చూడాలి. ఇఫ్ అది అవైలబుల్ అయ్యిందనుకోండి,
I will provide you demo on Power BI datasets and Power BI data flows, how we are going to connect with the data flows and datasets. Apart from that one, there is one more thing I want to show you. SharePoint and it how we are going to work with SharePoint. These 3 demos will be done tomorrow. If అది నాకు కనెక్టివిటీ ఇష్యూ లేకుండా నాకు అయ్యింది అనుకోండి, నేను రేపు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ I will go with another topics apart from connecting some other options in terms of understanding పవర్ క్వెరీని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి ఎలాగా డాక్స్కి ముందు మనం కొన్ని నేర్చుకోవాలి. సంథింగ్ లైక్ డేటా మోడలింగ్ గురించి. ఆ డేటా మోడలింగ్ గురించి మీకు 2 days నేను తీసుకుంటాను. లైక్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద డేటా విత్ ఓఎల్టీపీ, ఓఎల్ఏపీ అంటే ఏంటి, సో ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటాను. ఇఫ్ ఈ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ నాకు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఐ విల్ కవర్ దోస్ థింగ్స్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ కవర్ దిస్ టూ. తర్వాత మనం డాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ అగైన్ కవర్ డేటా లేక్. నేను ఏదో చెప్పాను కదా మీకు, సంథింగ్ ఓఎల్టీపీ అండ్ ఓఎల్ఏపీ ఏంటి చేయబోతే అప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఈ ఇష్యూ నాకు రాకుండా ఇష్యూ రాకుండా ఉండనుకోండి, ఇష్యూ వచ్చిందా ఐ విల్ గో విత్ కవరింగ్ దోస్ టాపిక్స్. అర్థమైందండి వాట్ ఐమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ టుమారో. గైస్ ఆర్ యు దేర్? మమతా గారు, రామ్, నాగరాజ్ గారు.